tilaka manohara alaka shobe kapolaname. Bale chandana tilaka manohara alaka shobe kapolaname. Shire chudagarai shabale vanapula malahiya paradole. Shira chudadara shibale vanapula malahiya paradole. Ahirana pita pitambara sobe Numpura runa junu karonone. Ahirana pita pitambara sobe Numpura runa junu karonone. Radha Krishna ekatanu hai nidhuna bhaje vamsi bhajai. Radha Krishna ekatanu hai Nidhuvana maje bamsi bajai. Vishwarupa ki Prabhuji sahi avta pratahi nadiya mein. Vishwarupa ki Prabhuji sahi auta prakatahi nadiya mein. Koi gayata hai Radha Krishna naam, koi gayata hai Hari Guna Gan. Koi gayata hai Radha Krishna naam, koi gayata hai Hari Guna Gan. Mangalatana mridanga rasala bhajata hoy koi rangana me.
Mangalatana Mridanga Rasala Bhajata Hoi Koi Rangana Me Sundaramala Sachi Dilala Achata Shri Hari Kirtane. Sundaramala Sachi Dilala Achata Shri Hari Kirtane. Nachata Shri Hari Kirtane. Anurat. This gorgeous boy. Have Anuwad here? I'll read it in English also. It's very nice. This gorgeous boy is the darling child of Mother Sachi, dancing in the kirtan of chanting Lord Hari's names. His forehead is adorned with the drawings of sandalwood paste, and his enchanting locks of hair are shining splendorously as they bounce upon his cheeks. यह ISKCON है। यह अद्भुत विस्मयकारक बालक भगवान हरि के नामों के कीर्तन में नृत्य करता हुआ माता शची का अत्यंत प्रिय शिशु है। उसका मस्तक चंदन के लेप से बने तिलक से अलंकृत है। उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले बालों की लटें वैभवपूर्ण रूप से चमकती है। जब वे उनके गालों से टकराती है, उछलती है या उड़ती है। His hair is wrapped in a top knot, and a garland of forest flowers sways upon his chest. Wearing brilliant yellow silken garments, he dances with ankle bells tinkling upon his feet. उनके बाल जुड़े में लिपटे हैं और उनके वक्षस्थल पर वन पुष्पों की माला वनमाला डोल रही है। चमकदार पीले सिल्क के वस्त्र धारण करके वे अपने पांव के खनखनाते नुपुरों की ध्वनि से नृत्य करता है। Shri Shri Radha and Krishna have become joined in one body, and together they play a flute within the grove of Nidhuvan. In this mood, the Lord of Vishwarup has come and manifested himself in the town of Nadia. श्री श्री राधा और कृष्ण एक ही शरीर में जुड़ गए हैं और वे दोनों निधुवन के कुंज के अंदर एक साथ बांसुरी बजाते हैं। इस भाव में भगवान विष्णु आ गए हैं और नदिया के नगर में स्वयं को प्रकट किया है। Someone in that kirtan sings the names of Radha and Krishna. Someone else sings songs of Lord Hari's transcendental qualities, while others play the auspicious rhythms of the sweet and relishable mridanga drums. All this takes place in that spectacular performance. उस कीर्तन में कोई राधा या कृष्ण के नामों का गान करता है, अन्य कोई भगवान हरि के दिव्य गुणों के गीत गाते हैं, जबकि अन्य लोग मधुर और रसमय बोल पर शुभ ताल बजाते हैं। यह सब कुछ उस शानदार प्रभावी प्रदर्शन में होता है। Shri Gaur Pranim Maha Mahotsava ki jai, Shri Gaur Hari ki jai.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Janavala Bhagirivardhari Gopi Janavala Bhagirivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Bhagirivardhari Gopi Janavala Bhagirivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Boliye
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo bolo. कृपा जोर से बोलिए. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Heads up. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Tagore Premanande, Hari Hari Bol. Tagore Premanande, Hari Hari Bol. Tagore Premanande, Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurapani Maha Mahotsava ki jai, Shri Shri Radha Pandrinath ki jai, Shri Pandharpur Dham ki jai, Shri Holy Maha Mahotsava ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Veta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Veta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Veta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Veta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Veta Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Veta Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go! Gaur Premanande, Hare Hare Bol, Shri Shri Radha Pandrinath ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki jai, Shri Shri Vinkal Rukmai ki jai, Gaur Premanande, Hare Hare Bol. Just keep here. Maybe I'll need it later. I don't know. So I have to use the bathroom. So after we chant the verse we're going to chant. This is Adi Lila, 13th chapter, text 1. Adi 13:1. So I'll chant the verse and then you can do the translation, the word for word, and the Tatparya. Meanwhile, I'll go do my business. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita by His Divine Grace, translated by His Divine Grace, Srila Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. तर आता आपण श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करणार आहोत आणि त्याचं भाषांतर किंवा भाष्य लिहिलेलं आहे. अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की Jai. 13. 1. आदि लीला 13.1. Yeah. And also Tatparya is also by Srila Prabhupada. Tatparya. Aham sarvasapasvidatu chaitanya devo yasya prasadataha saprasidatu chaitanya saprasidatu chaitanya devo yasya prasadataha Devo yasya prasadataha Talila varnane yogya Talila varnane yogya Sadya syad adamopyayam Sadya syad adhamopyayam Saprasaditu chaitanya Devo yasya prasadataha Talila varnane yogya Sadya syad adhamopyayam Saprasidatu chaitanya Devo yasya prasadataha Talila varnane yogya Sadya syad adamopyayam. Please chant. सर्वांनी म्हणा ज्याला म्हणायचं तुला Saprasidatu chaitanya Saprasidatu chaitanya Devo yasya prasadata Devo yasya prasadata Talila varnane yogya Talina varnane yogya Sadya sayat adam apyam Sadya syadagamokyam म्हणा बाकी Saprasidatu chaitanya Saprasidatu chaitanya Devo yasya prasadataha Devo yasya prasadataha Talila varnane yogyah Talila varnane yogyah Sadya syadagamokyam Sadya syadagamokyam
देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णयोग्यः प्रसीदतु चैतन्यः देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णयोग्यः सद्य स्यादमोऽप्ययम् सा प्रसीदतु चैतन्यः देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णयोग्यः सद्य स्यादमोऽप्ययम् सा प्रसीदतु चैतन्यः देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णयोग्यः सद्य स्यादमोऽप्ययम् सा प्रसीदतु चैतन्यः सा प्रसीदतु चैतन्यः देवो यस्य प्रसादतः देवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णयोग्यः सद्य स्यादमोऽप्ययम् सा प्रसीदतु चैतन्यः देवो यस्य Word for word. सा वे प्रसीदतु अपना आशीर्वाद प्रदान करें चैतन्य देवः श्री चैतन्य महाप्रभु यस्य जिनकी प्रसादतः कृपा से तत्लीला उनकी लीलाएं वर्णन में योग्य सद्य तत्काल संभव होती है अधमः पति अपि भी अयम मैं हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की तरफ श्रील प्रभुपाद की जय। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है वे भगवान की कृपा एवं अनुकंपा है। बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता, किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन चैतन्य चेतावनी अंत्य 7.11। भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम यश गुण रूप परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा वृष्टि का सूचक है। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते हैं, किंतु हमें उन्हें अधम नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वे ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है वह हमारा पूज्य गुरु है। जय। सा प्रसीदतो चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तां लीला वर्णने योग्या सद्या स्यात् अधर्मोऽप्ययम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So it is my great honor and pleasure to be here in Sri Pandharpur Dham. तर आज माझं मी अतिशय सौभाग्य समजतो या पंढरपूर धामामध्ये आल्याबद्दल. On this most auspicious day of Gaur Purnim Maha Mahotsava. आणि आजचा विशेष महोत्सव आहे गौर पौर्णिमेचा, त्याबद्दलही Sri Gaur Purnim Maha Mahotsava ki jai. And I am also happy to share with you that today is the first anniversary of my sannyas initiation. तर मला फार आनंद वाटतो की आजच मला संन्यास होऊन 1 वर्ष झालेलं आहे, Which was taken place here last year in Sri Pandharpur Dham. गेल्या वर्षी पंढरपूर धामामध्ये हा सोहळा संपन्न झाला. And today we've also released a new website, तर आज आपण नवीन वेबसाईट पण सुरू करतोय, SriKrishnaChaitanyaSwami.com. SriKrishnaChaitanyaSwami.com. So please give your blessings. Kripa Apsab Asirwad DGA. And I'm very happy to be here तर आज खूप आनंद वाटतो आपल्या सर्वांसमवेत आहात तुम्ही आहे. and happy to be in association of so many wonderful devotees. खूप चांगल्या भक्तांच्या सहवासामध्ये मी आहे. Sahasranam Prabhu is here, सहस्रानंद आहे, Prahlad Prabhu is here, Chakradhar Prabhu is here. So many wonderful devotees are here. Dharmaraj Prabhu is here. Haribol. Danadar Arjun Prabhu is here. So many wonderful devotees. If we spoke everyone's name, we would become purified. Yes. Can you translate? Okay. If we spoke everyone's name, we would become purified. सर्वांचं नाव घेतलं तर शुद्धीकरण होईल आपलं चांगलं. So we're reading today 13th chapter of Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, verse 1. तर आता आपण चैतन्य चरितामृताच्या 13व्या अध्यायाला पहिल्या श्लोकात आहोत.
And this chapter is entitled The Advent of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. आणि हा जो अध्याय अध्यायाचं नाव आहे चैतन्य महाप्रभूचा अवतरण. Advent means Janma ऍडव्हेंट किंवा अवतरण म्हणजे त्यांचा जन्म. or Ayenge or coming. तर येत आहे भगवंत अवतीर्ण होत आहे. Yes. So we're continuing our Gaur Katha. तर आपण गौरकथा चालू ठेवूया. We heard first from Dharmaraj Prabhu, तर आधी धर्मराज दासने सांगितली, then Danadar Arjun Prabhu, गुरुजींनी सांगितली कथा, and now myself I'm endeavoring to serve. आणि आता मी सांगतोय आपली सेवा करण्याचा प्रयत्न We करतोय. have Gaur Pranim Mahamahotsav today. आणि आज गौर पौर्णिमा महामहोत्सव आहे. Haribo! So we continue our meditation upon the pastimes of the Lord. तर आपण भगवंताच्या देवी लीलावरती ध्यान करत राहूया. So Lord Chaitanya took birth, he appeared in this world. तर चैतन्य महाप्रभू आजच्या दिवशी या भूतलावरती अवतरण झाले. Approximately 550 years ago. सुमारे 550 वर्षांपूर्वी. Where did he appear? Kaha? Where did he appear? कुठं अवतरण झाले? Kuta? कुठं प्रकट झाले? Kutab. Is he translating in Marathi? Oh, okay. Good. So, where did he appear? कुठं प्रकट झाले भगवंत? In Mayapur. How do you know? मायापुरात प्रकट तुम्हाला कसं कळलं? How do we know he appeared in Mayapur? तुम्हाला कसं कळलं की मायापुरात प्रकट झाले? From me. Actually, I heard this from Srila Bhaktivinoda Thakur. खरं तर आपण श्रील भक्तिविनोद ठाकूरांकडे ऐकलेलं आहे. Srila Bhaktivinoda Thakur is called the grandfather of the Krishna consciousness movement. तर कृष्ण भावनामत आंदोलनाचे पितामह असं भक्तिविनोद ठाकूरांना ओळखलं जातं. And Bhaktivinoda Thakur was the father of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the guru of Srila तर Prabhupada. श्रील प्रभुपादांचे गुरु असलेले श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकूर हे श्रील भक्तिविनोद ठाकूरांचे पुत्र आहेत. So Bhaktivinoda Thakur was living in Navadvip तर श्रील भक्तिविनोद ठाकूर नवद्वीपामध्ये वास करत होते. on the island of Godruma Dweep. गोधूम द्वीपावरती. And that is the island of Kirtan. तर ते कीर्तनाचं वैशिष्ट्य आहे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bhaktivinoda Thakur was looking, where is the birthplace of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? तर श्रील भक्तिविनोद ठाकूर शोधत होते की चैतन्य जन्मस्थान कुठे आहे नेमकं. He was the court magistrate. तर ते कोर्टमध्ये मॅजिस्ट्रेट होते. He had access to all the government documents. तर त्यांना सगळे सरकारी कागदपत्र पाहण्याचा त्यांना अधिकार होता. He was looking at the old maps तर जुने नकाशे तपासून पाहत होते. and trying to find where is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. आणि शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला चैतन्य महाप्रभूचं जन्मस्थान नेमकं कुठे आहे. But it was very difficult to find out. हे फार अवघड होतं ते शोधून काढणं. Everyone wanted to say that Mahaprabhu was born here in my temple प्रत्येक जण म्हणत होते की महाप्रभू माझ्या मंदिरामध्ये प्रकट झाले. because it would be big money. All people would come there and give donations. तर खूप लोक इथे दान देतील मला. So he would go and some people would say, Mahaprabhu was born here. लोक म्हणायचे त्याच्याला हा महाप्रभू इथे जन्माला आले. He'd go another place. तर भक्तविनोद ठाकूर दुसऱ्या ठिकाणी जायचे. The other person would say, no, Mahaprabhu was born here. ते म्हणे नाही नाही तिथे इथे इथं जन्माला आले. So like this, it was so much confusion. तर फार गोंधळ उडाला होता तेव्हा. Then after extensive research, आणि अतिशय खूप मेहनतीनं शोध लावल्यानंतर Bhaktivinoda Thakur, he was almost sure तर भक्तिविनोद ठाकूर खात्री झालेली होती that Mahaprabhu was born in Mayapur. की महाप्रभूचा जन्म मायापुरात झाला होता. He went to the place. त्या ठिकाणी गेले. It was all inhabited by Muslims. तर त्या ठिकाणी मुस्लिम लोक राहत होते. And Bhaktivinoda Thakur, he said to the owner of the place, I think this is a very special place. तर भक्तिविनोद ठाकूर तिथल्या त्या व्यक्तीचे जे राहत होते त्याला म्हणाले की ठिकाण फार विशेष वाटलंय. But the Malik, you say Malik? He said,
no, this place is useless. ते म्हणले, नाही नाही, हे काय निरुपयोगी स्थान आहे. Nothing will grow here. या ठिकाणी काही उगवत पण नाही, Only tulsi plants. फक्त तुलसी उगवतात म्हणे. Haribo. So the place was covered with tulsi plants. त्या ठिकाणी तुळशीची भरपूर रोपं लागली. But Mahaprabhu still was not sure. He was still not certain this is the place. Bhaktivinoda Thakur. तर भक्ती ठाकूरना अजून एवढं खात्री पटत नव्हती की हीच आहे का म्हणून. He had found this place through a vision. तर एक विशेष दृष्टिकोन होता. He was in his house, त्यांच्या घरात होते. on the veranda, the terrace. तर त्यांच्या घराच्या He वरांड्यामध्ये was होते. chanting his japa. ते जप करत होते. And in the distance, त्या यंत्रावर. he saw a green flash. आणि त्या ठिकाणी हिरवा असा And प्रकाश he दिसला. saw it, he went to the place. त्या ठिकाणी गेले. And that's how he found the place with so many tulsi plants. आणि ते ठिकाणी त्या मोजल्यावर त्या ठिकाणी सगळे तुळशी लागले. But still, तरी सुद्धा he was not sure. तरी सुद्धा त्यांची खात्री पटत नव्हती. So he called his good friend तर आपल्या मित्राला बोलवलं and Shiksha Guru, आणि शिक्षा गुरुला बोलवलं. Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj. वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ बाबू महाराज त्यांनी बोलून घेतलं. He was more than 130 years old. तर त्यावर ते 130 पेक्षा जास्त वय झालं त्यांचं. He could not walk. तर ते चालूच शकत नव्हते. His servant Bihari carried him in a basket. तर त्यांचा जो सेवक होता बिहारी त्याला एका टोपलीमध्ये घेऊन जायचा. He was so old that all the muscles in his body had deteriorated. तर एवढे वय होतं की ते शरीराचे जे काही स्नायू होते ते दवत नव्हते शरीरामध्ये. When he would sit for puja, जेव्हा पूजेला बसायचे he had to have 2 assistants, दोन त्यांचे सहकारी असायचे one on each side, दोन्ही बाजूला. to hold his eyes open त्यांचे डोळ्याचे पापण्या उघडावे लागायचे. so he could see the deity, ते भगवंताला पाहू शकायचे. because the muscles in his eyelids were finished. पण त्या ठिकाणी स्नायू ते काही काम करत नव्हते. He was so old. खूप वयोवृद्ध होते. So Bhaktivinoda Thakur, he said, Vaishnava Sarvabhauma, the most senior of all the Vaishnavas, please come with me. I want you to see this place. तर भक्तिविनोद ठाकूर म्हणाले की हे वैष्णव सार्वभौम आपण अतिशय वरिष्ठ आहात, वयोवृद्ध आहात, तर मला ते स्थान आपल्याला दाखवायचं आहे. I think that this is the place of the birth of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. तर मला असं वाटतं हेच ते स्थान आहे ज्या ठिकाणी चैतन्य प्रभू प्रकट झाले. I want you to come and see it. माझी इच्छा आपण येऊन ते पाहावं. Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj, he said, yes, Thakur, I will come with you. Let us go. जगन्नाथ बाबाजी ठीक आहे म्हणजे ठाकूर की आपल्यासोबत येईल. Bihari. Bihari came. बिहारी आला. He put down the basket. बास्केट ठेवला. He put Jagannath Das Babaji Maharaj into the basket. तर जगन्नाथ बाबाजी त्या बास्केटमध्ये He lifted him onto his head. डोक्यावर ठेवलं. And together with Bhaktivinoda Thakur, they traveled to Mayapur. आणि दोघं मिळून भक्तिविनोद ठाकूर सोबत मायापूरला आले. They crossed the Jalangi River. जलंगी नदी पार केली. They crossed through Antardweep. अंतर्द्वीपात बाहेर पडले. And they came to the place in Mayapur. तर मायापूरला पोहोचले. Bhaktivinoda Thakur said, so, Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj, what do you think? Is this the place? तर भक्तिविनोद ठाकूर पण हे वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ महाराज तुम्हाला वाटतं का हेच ते स्थान आहे म्हणून? Jagannath Das Babaji Maharaj immediately jumped out of the basket. आणि जगन्नाथ बाबाजी त्या टोपलीतून उडी मारली. He began jumping up and down, आणि उड्या मारू लागले. saying, Haribo, 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 Haribo. He was saying, yes, this is the place. हो हेच ते स्थान आहे. Yes, this is the place. हे स्थान आहे ते. Yes, this is the place हेच ते स्थान आहे. of Lord Chaitanya's birth. Lord Chaitanya ki Janmastan ki Jai. So this is the confirmation that the actual place is called Yoga Pit. तर हे योगपीठ म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थानाची खात्री पडली. So upon finding out that this is the actual place of the birth of Lord Chaitanya, Bhaktivinoda Thakur, he decided to construct a big mandir there, a temple. तर जेव्हा खात्री पडली की चैतन्य महाप्रभूचे जन्मस्थान आहे तेच योगपीठ आहे तर भक्तिविनोद ठाकूर ठरवलं तिथं सुंदर मंदिर उभं करायचं.
And he was a big man in the government, big government position. कारण ते सरकारी खात्यामध्ये फार उच्च पदावरती होते. But he was so humble. पण इतके विनम्र होते. He went to Kolkata कलकत्त्याला गेले. and he went knocking on each and every door. प्रत्येक घराचं दार वाजू लागले. Bhiksham Dehi, Bhiksham Dehi. भिक्षा मागू लागले प्रत्येकाने. And he begged 1 rupee प्रत्येकाने 1 रुपये घेतले. from every householder प्रत्येक घरात in order to build this great temple फार सुंदर मंदिर उभं करण्यासाठी. in Yoga Pit. योगपीठाची उभारणी करण्यासाठी. And it is said that from Mayapur, from an Abdut Mandir, from a great temple, the preaching of the message of Lord Chaitanya will spread all over the world. तर त्याची भविष्यवाणी केली की जे अद्भुत मंदिर होणार आहे म्हणजे मायापूरमध्ये इथून संपूर्ण विश्वामध्ये कृष्ण भगवानचा प्रचार होणार. And some people, आणि काही जण they say that this Abdut Mandir is the Yoga Pit temple. काही जण म्हणतात हे ते अद्भुत मंदिर म्हणजे योगपीठाचं मंदिर आहे. And other people say that it's not true. पण काही जण म्हणतात हे खरं नाही. Other people say that Yoga Pit is Lord Chaitanya Mahaprabhu's Janmastan. इतर लोक म्हणतात की मी योगपीठ तर चैतन्य जन्मस्थान आहे. But ISKCON is Lord Chaitanya Mahaprabhu's Karmastan. आणि इस्कॉन हे चैतन्याचं कर्मस्थान आहे. His activities are being carried out. तर त्या ठिकाणी त्यांचं कार्य प्रसारित होणार. The preaching is going on all over the world. आणि संपूर्ण विश्वात प्रचार कार्य सुरू आहे. So which is more important? कुठलं महत्त्वाचं जास्त? The Janmastan or the Karmastan? जन्मस्थान की कर्मस्थान? The Karmastan is more कर्मस्थान important. जास्त महत्त्वाचं आहे. So there are devotees who say that the new Abdut Mandir in ISKCON is the temple of the Vedic planetarium. त्याला भक्त म्हणतात की जे इस्कॉनचं जे नवीन मंदिर होते टीओबीचं तेच खरं अद्भुत मंदिर आहे. And Srila Prabhupada writes that when the Abdut Mandir, the temple of the Vedic planetarium, is complete, the preachers of the Krishna consciousness movement will no longer need to travel. तर प्रभुपादांनी असं लिहून ठेवलेलं की जेव्हा हे अद्भुत मंदिर उभं होईल तेव्हा प्रचार करण्यासाठी प्रवास करायची गरज पडणार नाही. Because all the people in the world will come to Mayapur to see the Abdut Mandir. कारण विश्वातले सगळे लोक येतील ते अद्भुत मंदिर पाहण्यासाठी. Shri Abdut Mandir ki jai. Temple of Vedic planetarium ki jai. So in maybe 1 or 2 or 3 more years, with the mercy of Krishna, this new temple will open. तर येत्या 3-4 वर्षांमध्ये भगवंताच्या कृपेनं हे मोठं मंदिर उभं होईल. 4 more years. 24. Kya? 2024. 2024. Okay, that's 2 more years. Thank you. I thought he was saying 24 more years. I said, no, that's too long. 2 more years, Krishna ki kripa. Okay. So this is how the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu was discovered. तर अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थानाचा शोध लावला. By the intense research of Srila Bhaktivinoda Thakur तर भक्तिविनोद ठाकूरांच्या अथक परिश्रमानंतर and the transcendental vision of Srila Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj. आणि जगन्नाथ महाराज सोबत लोक त्यांची जी दिव्य दृष्टी होती त्यामुळे ते सापडले. So, how did Lord Chaitanya appear? तर चैतन्य कशा अवतीर्ण झाले? His father was Jagannath Mishra, his wife was Sachi Devi. तर चैतन्य महाप्रभूंचे वडील होते जगन्नाथ मिश्र, त्यांची आई होती शची देवी. Jagannath Mishra was an exalted Brahmana. तर जगन्नाथ मिश्र हे अतिशय उच्च स्तरावरचे ब्राह्मण होते. Sachi Devi's father Nilambar Chakravarti was also a great Brahmana. तर शची मातेचे वडील नीलामाचे ते पण फार महान ब्राह्मण होते. Jagannath Mishra and Sachi Devi, they conceived 14 daughters, but they all died. तर जगन्नाथ मिश्रांच्या देवींना 14 मुली झाल्या पण सगळ्यांचा मृत्यू झाला. Then Vishwarup was born. आणि नंतर विश्वरूप जन्माला आले. And after Vishwarup was born, Lord Chaitanya's brother, Sachi Devi, again became pregnant. तर विश्वरूपाच्या जन्मानंतर काही काळानंतर शची देवी पुन्हा गर्भवती झाली. How many months are ladies pregnant before they give birth? तर जन्माच्या किती काळ ते बोल राहतात गर्भामध्ये? 9.
Sachi Devi was pregnant for 13 months. पण 13 महिने ती गर्भवती राहिली. She was in anxiety. What is going on? तिला फार चिंता वाटते, काय झालंय Is आता? going to be another Sukadev Goswami? What is happening? आणि पुन्हा शिवदेव गोस्वामीसारखं होणार का? So they called her father, Nilambar Chakravarti, निलांबर चक्रवर्तीला बोलवण्यात आलं. and he did the computations, Jyotish. तर ज्योतिषानुसार त्यांनी काही He बोलून said, सांगितलं. this child is waiting for the most auspicious time to appear तर हे मूल अतिशय शुभ मुहूर्त येण्यासाठी वाट पाहत आहे. because he is the supreme personality of Godhead himself. कारण ते स्वतः साक्षात भगवंतच आहे. So Sachi Devi was pacified. तर शचीदेवीला बरं वाटलं. And while she was in the womb, so many demigods were coming to offer prayers. जेव्हा ती गर्भवती तेव्हा अनेक देवता येऊन ते प्रार्थना आणि स्तुती करू लागले. Advaita Acharya, the great Brahmana, was out of compassion for the world. He was praying for the Lord to advent. तर अद्वैताचार्य एक महान ब्राह्मण ते पण भगवंताला तीव्रतेने प्रार्थना करू लागले भगवंताच्या अवतरण होण्यासाठी. He said, my dear Lord, in Kali Yuga, everyone is degraded. तरी भगवंता कलियुगाचे सर्व जीव अपतित झालेले आहेत. Everyone is materialistic. प्रत्येकजण भौतिकवादी बनलेला आहे. They're just interested in making money फक्त धन कमवण्यातच त्यांना स्वारस्य वाटतं. and big expensive marriages for their daughters. आणि आपल्या मुलीचा फार मोठा खर्च करून विवाह करतात. And anyone who has any spiritual inclination, they're just practicing impersonalism. जर कोणाला अध्यात्मिक रुची असेल तर ते निराकारवादामध्ये त्यांना ते करतायत. The word bhakti is never heard. तर भक्ती हा शब्दच त्यांनी ऐकला नाही. Only you, my Lord, can save them. हे भगवंता केवळ आपणच त्यांना वाचवू शकता. Please come. कृपा करून या. Please come. कृपा करून या. Please come. कृपा करून या. And Advaita Acharya sat down on the bank of the Ganges. तर अद्वैताचार्य गंगेच्या काठावरती बसले. He worshipped his Shalagram Shila, तर शालिग्रामचीच त्यांनी पूजन केलं. Tulsi Patra, तुलसी पत्र and Ganga Jal. आणि गंगाजल वापरून. And all day long he was praying for the Lord to come. तर सतत ते प्रार्थना करू लागले भगवंताच्या अवतरणासाठी. Sometimes his friends, Srila Namacharya Haridas Thakur, would come, they would discuss. तर त्यांचे मित्र नामाच्या हरिदास ठाकूर यांची चर्चा होती त्यांची. Oh, when will the Lord come? कधी भगवंत येतील. And they would loudly chant the holy आणि names. अतिशय उच्च स्वराने भगवंताचं नाव घ्यायचे ते. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It became the Falgun Purnima, तर फाल्गुन पौर्णिमा आली. the most auspicious time. अतिशय शुभ वेळ होती. But there was a Chandra Grahan, पण त्या दिवशी चंद्रग्रहण पण होतं. so this is considered inauspicious. खरं तर चंद्रग्रहणाला अपवित्र अशुभ समजले. So during the Grahan, everyone goes into the Ganga. तर ग्रहणाच्या वेळेस सगळे गंगेत जाऊन And there they chant the holy names of the Lord. तर त्या ठिकाणी ते भगवंताच्या पवित्र नामाचं उच्चारण करतात. Even the Muslims were going into the Ganga. तर त्यावेळेस तर मुस्लिम लोक सुद्धा गंगेत स्नान करतात. Hindus and Muslims together. हिंदू मुस्लिम एकत्र And they were loudly crying out, जोराने उच्चारण करत होते. Hari, Hari, हरी हरी Hari, 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 Hari. So the sound was tumultuous. तर फार मोठा आवाज येत होता. It's like entire universe was shaking. संपूर्ण ब्रह्मांडाला कंप सुटलेला. So much sound was there. खूप मोठा ध्वनी येत होता. And in the midst of all of this loud chanting, आणि फार मोठा हरिनाम होत होता. Lord Chaitanya took his birth from the womb of Sachi Devi. शचीदेवीच्या गर्भातून चैतन्य प्रकट झाले. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So Advaita Acharya, Haridas, they could understand what had happened. तर अद्वैताचार्य हरिदास ठाकूर ओळखलं काय घडतंय. They were laughing and they were dancing हसत होते, नाचत होते and they were chanting, आणि हरिनामात उच्चारण करत होते. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Lord Chaitanya appeared at the time of the moonrise. तर चैतन्य महाप्रभू चंद्रोदयाच्या वेळेला प्रकट झाले.
So we'll have our Abhishek and big festival at the time of the moonrise. तर या ठिकाणी फार मोठा उत्सव असणारा अभिषेक असेल चंद्रोदयाच्या वेळेला. And that is why it is encouraged to fast until the moonrise. म्हणूनच त्या चंद्रोदयापर्यंत उपवास करायला सांगण्यात आलेलं आहे. And we have a wonderful mandir in Mayapur now. मायापुरामध्ये फार सुंदर मंदिर आहे. Sri Mayapur Chandrodaya Mandir. त्या मंदिराचं नाव आहे श्री मायापूर चंद्रोदय मंदिर. Near the rising moon. तर उदित होणारा चंद्र. And the same way the rising moon of the Krishna consciousness movement is spreading all over the world. त्याचबरोबर संपूर्ण विश्वामध्ये कृष्ण भगवानाचा चंद्र पण उगवतोय. Every continent of the world. तर सगळ्या विश्वाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये Lord Chaitanya's moon is rising, and it's not at all surprising. तर चैतन्य महाप्रभूचा चंद्र उगवतोय पण ही फार काही आश्चर्याची गोष्ट नाही. We're singing and dancing in the streets. सगळेजण नाचतात आणि गातात रस्त्यावरती. Telling everyone we meet, ते ज्यांना भेटतात ते सांगतात. we're coming home, we're coming home. आम्ही घरी येत आहोत, घरी येत आहोत. Haribo. So this is the wonderful mood of Chaitanya Mahaprabhu. तर चैतन्य महाप्रभूच्या आंदोलनाचा अतिशय सुंदर भाव आहे असा. Chaitanya Chandrika Vitaranam, the wonderful white lotus, the white shining moon of good fortune is spreading. तर जसं कैरव चंद्रिका वितरण म्हणते त्याच पद्धतीनं चैतन्य प्रकट होतात म्हणजे एक विशेष पांढऱ्या रंगाचं कमळाचं पुष्प ते आता उगवत आहे आणि सगळीकडे ते प्रभात पोहोचत आहे. This is the mercy of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपादांची कृपा आहे. Srila Prabhupada was on a morning walk one time in Nellore in South India. तर दक्षिण भारताच्या नेल्लोरमध्ये एकदा श्रील प्रभुपाद आपल्या प्रभात धरणामध्ये चालले होते. Maybe 1973. कदाचित 1973 सालची घटना झाली. Devotees around him, one devotee shared one doubt. तर जाताना एका भक्ताने आपले एक शंका व्यक्त केली. The devotee said, Srila Prabhupada, I heard from some Gaudiya Math devotees. तर तो म्हणाला शिष्य म्हणाले प्रभुपाद मी एका गौडी मठाच्या भक्ताकडून असं ऐकलंय. They were criticizing you for traveling across the ocean. तर ते आपली निंदा करतात आपण 7 समुद्रापलीकडे गेल्यामुळं. They said that if Lord Chaitanya wanted to spread Krishna consciousness in the Western countries, he could have done it himself. तर ते असं म्हणतात की चैतन्य महाप्रभूची जर इच्छा असते संपूर्ण विश्वात व्हावं प्रचार स्वतः केले असते. Why didn't he go and do it? स्वतः का गेलेले मग ते केलं नाही प्रचार. No need. त्याची आवश्यकता नाही. So the devotee said, I heard this statement. What is the truth? What can we understand? तर प्रभुपाद म्हणाले की असं मी ऐकलं काय कसं समजायचं खरं खोटं काय. Srila Prabhupada replied, प्रभुपाद म्हणाले if Lord Chaitanya did not travel to the Western countries because चैतन्य महाप्रभू विदेशामध्ये गेलेले कारण he wanted to give the credit to me. कारण चैतन्य महाप्रभूच्या की मला श्रेय द्यावं केले. Srila Prabhupada ki jai. So Srila Prabhupada has received the credit for spreading Krishna consciousness. कृष्ण भगवानाचा प्रचार करण्याचं श्रेय मिळालं. Because Krishna loves his devotee even more than himself. तर कृष्ण आपल्या भक्तांवरती स्वतःपेक्षा जास्त प्रेम करतात. Krishna doesn't want any credit. कृष्ण स्वतःकडे श्रेय घेऊ इच्छित. He wants to give the credit to his devotee. तर ते त्याचा आपल्या कार्याचं श्रेय भगवंत त्यांच्या भक्तांना देऊ इच्छितात. So Srila Prabhupada spread Krishna consciousness all over the world. तर श्रील प्रभुपादांनी संपूर्ण विश्वामध्ये कृष्ण भगवंताचा प्रचार केला. And his followers continue to do that आणि त्यांचे अनुयायी सुद्धा तेच कार्य करतात. in many, many new places. अगदी वेगवेगळ्या नवीन ठिकाणी सुद्धा. And so similarly, we are all aspiring followers of Srila Prabhupada. तर त्याचबरोबर आपण सुद्धा श्रील प्रभुपादांचे अनुयायी बनण्याचा प्रयत्न करणारे भक्त. So we have the opportunity to spread the chanting of Hare Krishna in many, many towns and villages in Maharashtra. तर आपल्याला पण संधी आहे की महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या गावागावा नगरामध्ये प्रचार करण्याची सुवर्ण संधी आहे. Lord Chaitanya, he came dancing and chanting through Maharashtra. तर आपल्याला माहित असेल की चैतन्य महाप्रभू आले महाराष्ट्रामध्ये नाचत नाचत गात गात आले.
He was here in Pandharpur for 11 days. पंढरपूरला 11 दिवस वास्तव्य त्यांनी केलं. I'm sure he must have visited and come close to places like Savantwadi सावंतवाडी नावाचे तिथं पण गेले असतील. and Mahal मोहोळला पण and so many places in the nearby areas. जवळपासच्या ठिकाणी गेले असतील. But why are not full Krishna conscious vibrancy happening now in those places? तर त्या ठिकाणी आता एवढं काय सुंदर जोरात प्रचार सुरू आहे. Lord Chaitanya came. चैतन्य त्या ठिकाणी आले होते. Why we don't see it now? आता काय पाहू शकत? Because he wants to give the credit to us. कारण त्यांची इच्छा आहे ती श्रेय आपल्याला मिळावी. Haribo! So we all have this opportunity to share Krishna consciousness and spread Krishna consciousness in this area of Maharashtra. तर आपल्याला सुवर्ण संधी कृष्ण भावनेचा प्रचार या भागामध्ये करण्याचा. So this is a sacred opportunity. तर हे फार अगदी रहस्यमय एक सुवर्ण संधी आपल्याला मिळालेली आहे. So please help us तर कृपा करून सहकार्य करा and also take some of the credit. आणि त्याद्वारे आपल्या श्रेय पण प्राप्त होईल. This will be good for you आपल्याला फार चांगलं आहे and good for others also. मित्रांनो सुद्धा. So this is the nectarian ocean that Srila Prabhupada is continuing to spread through his followers. तर श्रील प्रभुपाद अजून सुद्धा आपल्या अनुयायांच्या माध्यमाने हा जो अमृताचा सागर आहे ते प्रवाहित करत आहे. Lord Chaitanya's moon is rising. Boliye. Lord Chaitanya is rising. And it's not at all surprising. We're singing and dancing in the streets, telling everyone we meet, we're going home. We're going home. Jai Srila Prabhupada ki jai. So we've been hearing the narrations of Chaitanya Mahaprabhu. तर आपण चैतन्याविषयी ऐकलं. Lord Chaitanya, he's walking towards Jagannath Puri. तर चैतन्य जगन्नाथपुरीकडे निघाले होते. He has 4 devotees with him. त्यांच्यासोबत 4 भक्त पण होते. Nityananda Prabhu, नित्यानंद होते. Jagadananda Pandit Prabhu, जगन्नाथ पंडित प्रभू होते. Damodar Pandit Prabhu, दामोदर पंडित प्रभू होते. Mukunda Datta Prabhu. मुकुंद दास प्रभू होते. They visited, what is that place with Chirchor Gopinath? रेमुणा. Ramuna. They visited Ramuna in Orissa. तर रेमुणा ओरिसामध्ये रेमुणा तिथं पण गेले. They heard the pastimes of Chirchor Gopinath. तर खीरचर गोपीनाथाचे महिमा किंवा लीला पण ऐकली. Then they traveled to Yajapur. तर जाजपूर या ठिकाणी पण ते गेले. They had darshan of Lord Varahadev. वराहदेवांचं दर्शन सुद्धा घेतलं. Then they traveled to Kataka. कटक या ठिकाणी आले. And Lord Nityananda, he narrated the pastimes of Sakshi Gopal. तर नित्यानंदने साक्षी गोपालची कथा सांगितली. What was that pastime? काय दिलंय बरं? We discussed yesterday. काल आपण चर्चा We केली. began discussing. परत आपण चर्चा. 2 Brahmanas, 2 Brahmana from South India. दक्षिण भारतातले. 1 old, एक वयोवृद्ध होते. 1 young. एक young भारतात. They went on the pilgrimage. तीर्थयात्रेत निघाले. They visited many holy खूप places. तीर्थक्षेत्रांचं त्यांनी दर्शन केलं. Prayag, प्रयागला गेले. Mathura, मथुरा, Vrindavan, वृंदावन, Govardhan. गोवर्धन. And they came to the beautiful temple of Gopal. गोपालाच्या अतिशय सुंदर मंदिरात त्या Such nice puja was going on. खूप सुंदर पूजा चालू होती. Their mind was stolen by the beauty of the deities. तर भगवंताच्या सौंदर्याने ते मोहित झाले. We see so many of pilgrims coming here this morning to have darshan of Shri Shri Radha Pandrinath. आपण पाहतो सकाळपासून अनेक तीर्थयात्री येत आहेत. दर्शन करतात भगवंताचं. Their hearts are enlivened. त्यांचं हृदय प्रफुल्लित होत आहे. The same way, having darshan of Gopalji, these brahmanas were so enlivened. तर त्या गोपालजींचं दर्शन करून ते ब्राह्मण खूप प्रसन्न झाले. So the brahmana, the elder brahmana was very grateful to the younger brahmana. तो जो वयोवृद्ध ब्राह्मण होता त्या तरुण ब्राह्मणाप्रती फार कृतज्ञ झाला. You have done such nice service for me. तर तू माझी एवढी चांगली सुंदर सेवा केली. I want to give you my daughter in marriage as charity. तर माझी इच्छा आहे की माझ्या मुलीचा विवाह तुझ्याशी व्हावा. The younger brahmana said, no, it's not possible. तरुण ब्राह्मण म्हणाले, नाही शक्य नाही. You are very rich.
आणि तुम्ही खूप धर्माला You are educated. तुम्ही सुशिक्षित आहात You are aristocratic. आणि तुम्ही खूप I am poor. मी तर गरीब आहे I have no education. मी तर शिक्षण पण नाही झालं Your family will never agree. तुमचं कुटुंबातल्या सदस्य कधी स्वीकार करणार नाही या The गोष्टीचा. older Brahmana said, तर वयोवृद्ध ब्राह्मण म्हणाले she's my daughter. ती माझी मुलगी आहे I will give my daughter whoever I want. तर माझी इच्छा असेल तर मी देईन No one can stop me. कोणी मला थांबवू शकत नाही So the younger Brahmana, he said, are you sure? तर तरुण ब्राह्मणाला आपली खात्री आहे, खरं आहे I think it's not a good idea. तरी काही चांगलं गोष्ट वाटत नाही मला तरी The Brahmana said, I'm positive. तर तो म्हणाला की नाही म्हणे मी अनुकूल आहे या विषयी. I promise to give you my daughter in marriage. तर मी वचन देतो म्हणे माझ्या मुली जेव्हा तुझ्याशी करून The देईन younger Brahmana said, okay, तरुण ब्राह्मण ठीक आहे if you really want to do it, पण खरं जर असं करायचं असेल all right, हरकत नाही but please पण make your promise in front of the deity of Gopal. तर गोपालासमोर तुम्ही वचन देत असत So the Brahmana went before the deity. तर तो ब्राह्मण त्या गोपालासमोर गेला He made his promise. आणि वचन दिलं तसं. I promise मी वचन देतोय to give my daughter माझ्या मुलीचा विवाह in marriage विवाह तुझ्या to this Brahmana. तुझे या ब्राह्मणाची विवाह करते माझ्या मुलीचा Gopal said, okay. गोपाल म्हणाला, "ठीक आहे." Yeah. Couldn't hear him, त्याला कळलं की तसं ऐकू आलं नाही. but that's what he was thinking. तसं विचार करते भगवान होकार द्यायला. So then the two Brahmanas, they returned back to their village. तर दोन्ही ब्राह्मण आपापल्या ठिकाणी गेले And the young Brahmana, he was waiting for the older Brahmana to call him. तर तो तरुण ब्राह्मण तो वाट पाहतो त्या वयोध ब्राह्मणाचं काय प्रत्येक प्रतिक्रिया मिळेल म्हणून. In order to arrange the marriage. विवाह सोहळा होण्यासाठी Meanwhile, पण दरम्यान the older Brahmin called his whole family together. तर त्या वयोध ब्राह्मणे आपल्या सर्व परिवाराला एकत्र बोलवलं He said, I have an announcement to make. तर आज मी एक घोषणा करणार आहे I have decided मी असं ठरवलंय to marry my daughter माझ्या मुलीचा विवाह to this Brahmana. त्या ब्राह्मणाशी करायचा And he was expecting the family to say, okay, daddy, whatever you say. त्यांना असं वाटलं की हो हो काय हरकत आहे तुम्ही म्हणाल तसं स्वीकार करू असं वाटलं ब्राह्मणाला But all the family members unanimously, they said, Asambhav. परंतु कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांनी एकमुखाने म्हणाले की नाही असंभव Impossible. असंभव And the Brahmana was shocked. धक्का बसला ब्राह्मणाला What can I do? काय करू शकतो मी आता Some of the family members, they said, if you marry your daughter to this Brahmana, we will renounce you. We will have nothing to do with you. We'll never see you again, never speak with you again. Finished. त्या परिवारातले काही लोक म्हणे जर तुमच्या मुलीचं त्या ब्राह्मणाचं नाव दिलं तर आमचा आणि तुमचा संबंध तुटला म्हणे आम्ही येणार म्हणे तुमच्यावर बहिष्कार टाकू आम्ही And his sons and his wife, they said, if you marry our sister, my daughter, to this Brahmana, we will take poison and die. त्या त्या ब्राह्मणाची पत्नी म्हणाली तर तू माझ्या मुलीचा विवाह जर तिथं लावला आणि मुलं म्हणाली की आमच्या बहिणीच्या विरोधात त्या ब्राह्मणाचा लावला आम्ही विष पिऊन मरू The Brahmana was in great anxiety. ब्राह्मण हा चिंतामग्न झाला What to do? काय करू करायचं What to do? काय करू आता What to do? काय करू मी The Brahmana's son said, I have a solution. ब्राह्मणाचा मुलगा म्हणला माझ्याकडे उत्तर आहे You don't have to lie. You don't have to lie, खोटं बोलावं लागणार नाही but पण when the Brahmana comes and asks you about your daughter in marriage, just tell him, I don't remember what I said. तर एवढंच करा म्हणजे पिताश्री आपण जेव्हा तो येईल ब्राह्मण आणि म्हणे की तुमच्या मुलीचा विवाह करून द्या त्याचं काय झालं तर एवढं म्हणायचं की मला माहिती नाही, मी विसरलोय एवढं म्हणायचं I don't remember. मला काय आठवत नाही Just like when Yudhisthira was on the battlefield of Kurukshetra, तर युधिष्ठिर महाराज जेव्हा कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर होते and he had to say Ashvatthama is dead. त्यांना सांगायचं की अश्वत्थामाचा मृत्यू झाला He said Ashvatthama the elephant is dead. ते म्हणजे की अश्वत्थामा नव्हता हत्ती मेला So even Yudhisthira did this. युधिष्ठिर काळाने पण केला So you want to do no problem. तुम्ही केलं काय हरकत नाही This is a solution. तर हा उपाय आहे. You tell I don't remember and I will do the rest. तर तुम्ही एवढं करा बाकीचं मी करू देतो So then, it's okay, TK. So then the
young Brahmana came to see the old Brahmana. Then the young Brahmana came to see the old Brahmana. तर तो तरुण ब्राह्मणाला वयोवृद्ध ब्राह्मणाला भेटायला. And the young Brahmana said, "So, my dear Brahmana, you have promised your daughter in marriage to me. How shall we proceed?" तर तरुण ब्राह्मण भेटला. वयोवृद्ध ब्राह्मण म्हणाले की आपण म्हणाला होता तुमच्या मुलीचं माझ्याशी करून घ्यायचं. पुढे काय करायचं मग आता? Seeing the young Brahmana, the son of the old Brahmana took a big stick. तर जेव्हा बघितलं तर तरुण ब्राह्मण बघता त्या वयोवृद्ध ब्राह्मणाचा मुलगा होता हातात काठी घेतली त्याने. And the older Brahmana said, "I don't remember." तर मग वयोवृद्ध ब्राह्मण म्हणाले मला काय आठवत नाही. And the son said, "Get out, you rascal. तर मूर्खा चालता होईल ना. You're trying to cheat my father. माझ्या वडिलांना फसवत असतो. I'll break your bones." हड्डी तोडून टाकेन मी. And he came with the stick. And the young Brahmana, he had to run away. Yeah. But then he came back with all the townspeople. There was a big gathering. The young Brahmana said, "My dear friends, please hear my story. This Brahmana, he promised his daughter in marriage to me. But now he is not fulfilling his word. Why is this?" The townspeople asked the old Brahmana, "Please you explain." But the son came. The old Brahmana said, "I don't remember." The son said that this young boy was with my father. They went to Vrindavan. Only the two of them were together. The young Brahmana saw my father had money. He wanted to steal that money. He gave my father an intoxicant and then stole his money. And when the Brahmana said, "Where is my money?" the young Brahmana said, "Some thief has taken it." This young Brahmana has taken everything my father had. And now he's claiming that my father offered my sister to him. Use your good sense. Use your judgment. Such an aristocratic girl be married to such a low-class poor Brahmana as this? And then the people, they said, "Yeah, what he's saying, it makes sense." And then the young Brahmana, he said, "But I have a witness. When we were in Vrindavan, the Brahmana took a vow in front of the Gopal deity. He is the witness." So then the son of the Brahmana, he was an atheist. And he said, "Okay, if you say Gopal is the witness, then let him come here and testify." And the young Brahmana said, "Oh, okay, sounds like okay idea." And some of the people in the crowd, they were also Gnostics. They started cutting jokes. But some people, some pious people in the crowd, they said, "Well, Krishna is all powerful. If he wants to come, he'll come." So the young Brahmana immediately traveled back to Vrindavan. Now I should mention here the motivation of the young Brahmana was not that he wanted to enjoy this young girl in marriage, some karmakand activity. No, that was not his intention. His desire was to please Krishna and to maintain the Brahmana's word of honor. The young Brahmana, he came before the Gopal deity.
He said, "My Lord, the Brahmana has promised before you to marry his daughter to me. हे भगवंता, या वयोवृद्ध ब्राह्मणानं वचन दिलं होतं आपल्या समोरच मला, But now he is going against his word. पण ते शब्द तो पाळत नाही आता. What can I do?" काय करू शकतो मी? Gopal began to speak. तर गोपाल बोलू लागले. He said, "Yes, this is a great difficulty, हा म्हणे, खरंच फार मोठी अडचण आहे. but I don't know what I can do." तर माहिती मी काय करू शकतो? Then the young Brahmana said, "Please come with me back to the village." तरुण ब्राह्मण म्हणे, चला आपण माझ्यासोबत या गावामध्ये. Gopal said, "I am a deity. गोपाल म्हणे, मी तर विग्रह आहे. Deities, they don't walk." विग्रह कधी चालू शकत नाही. Then the young Brahmana said, "My dear Lord, I'm going to ask you to do something now that you have never done before." तरुण ब्राह्मण भगवंता, मी तुमच्याकडे असं गोष्ट करू इच्छितो, करून घेऊ त्या याआधी आपण कधी केलं नसेल. If you can talk, जर तुम्ही बोलू शकत असाल, you can walk. तुम्ही चालू करू शकता. So Gopal agreed. गोपालने स्वीकार केला. "Yes, I will come with you." ठीक आहे, मी येईल तुझ्यासोबत. So Gopal, he said, "You can tell that I am behind you because of the sound of my ankle bells." तर मी तुझ्या मागून येईल, म्हणजे माझ्या पायाचे जे पैंजण आहेत त्याचा आवाज येईल, दुपारांचा. Don't turn around. पण मागं बघायचं नाही. You will just hear me from the back. तर फक्त मागं आवाज येईल तुला. And let us proceed. चालूया आपण, निघूया. So the young Brahmana was walking all the way back to this village. तर जो तरुण ब्राह्मण होता तो आपल्या गावाकडे परत निघालेला होता. And behind him he could hear the sound. तर त्या मागनं आवाज ऐकू येत होता. Ching, 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 ching. Gopal was walking. गोपाल चालत होते, दुपारांचा आवाज येत होता. Days went like this. बरेच दिवस झाले. Then he was coming to the village. तर त्या गावापर्यंत पोहोचला. He was just on the outskirts of the village. ते गावाच्या वेशीवरच होता. And all of a sudden, ching, 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 ching. He could not hear the sound anymore. तर आवाजच ऐकायचा बंद झाला. What happened? काय झालं? Gopal is not making sounds. गोपालचा काय आवाज ऐकू येत नाही. He turned around. मागं बघितलं. He saw the deity. भगवंत तिथं होते. Deity stopped walking. तर चालायला थांबलेले होते. The young Brahmana ran to the village. तर तरुण ब्राह्मण गावात गेला. Gopal has come! Gopal has come! Gopal has come! Haribo! Haribo! गोपाल आले, गोपाल आले. Please come, help me bring Gopal. या म्हणजे सर्वजण गोपालाला आणूया आपण. Strong men came and carried the deity into the village. चांगले पैलवान लोक आले आणि त्यांनी भगवंताला उचलून आणलं. All the people were amazed. मला आश्चर्य वाटलं. Their minds were blown. त्यांचं काय विचार सुचना झालं त्यांना. They were dumbstruck. एकदम थक्क झाले. And they said, "Yes, Gopal has come as a witness." हो म्हणजे गोपाल आले साक्ष द्यायला. And the Brahmana married his daughter to the young Brahmana. वयोवृद्ध ब्राह्मणाने आपल्या मुलीचे विवाह तरुण ब्राह्मणाशी करून दिला. Haribo! And then a wonderful big temple was built by a wealthy Kshatriya for Gopal. तर गोपालांसाठी खूप सुंदर मंदिर तिथे राजाने उभं केलं. So we should never think that the deity is just made of some stone. तर आपण असं कधी समजू नये की विग्रह म्हणजे कुठल्या दगडाने बनलेले. Krishna is personally present in the deity तर form. भगवंत या विग्रह रूपामध्ये नेहमीच असतात, उपस्थित असतात. Shri Vigrahara Dhananechanana Shringarathan Mandira Marjanado Yuktasya Bhaktams Janyam Shatopi Vande Guru Shri Jahannaravindam. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the Guru is always engaging his disciples in the service of the deity. तर श्री विश्वचंद्र ठाकूर म्हणतात की जे गुरु आहेत ते आपल्या शिष्याला नेहमी भगवंताच्या सेवेमध्ये नियुक्त करतात. Oh, it's so wonderful we could have great festivals like today, Gaur Purnima. तर फार चांगली गोष्ट आहे की आजच्या सारखा जो गौरवंत उत्सव आहे. Such beautiful flower decorations. खूप सुंदर रीतीने फुलांची सजावट केलेली आहे. These are some of the most beautiful flower decorations I've ever seen in ISKCON Pandharpur. तर पंढरपुरात आतापर्यंत असं इतकं सुंदर फुलांची सजावट कधी पाहिलं नाही. Haribo! I'd like to thank all the devotees management for organizing this beautiful festival. आणि सर्व भक्तांचा मी फार आभारी आहे. इतकं सुंदर सजावट केल्याबद्दल. It's really gorgeous. So then, after hearing this narration of Sakshi Gopal, Chaitanya Mahaprabhu and his team, they continued traveling towards Puri. तर हे सगळं लीला सगळं ऐकल्यावर तिकडं
चैतन्यप्रभू निघाले पुरीला. They came to a place called Atalanala, 18 या ठिकाणी ते पोहोचले. and there was a beautiful river there. तर खूप सुंदर नदी तिथे. And Mahaprabhu, he decided to go and take bath. तर त्यांची इच्छा झाली स्नान करण्याची. So he had his danda. त्यांच्या हातात दंडा होता. So what to do with the danda while taking bath? तर आंघोळचा दंडा ठेवायचा कुठे? So he gave it to Lord Nityananda. नित्यानंदला त्यांचं He दंड said, दिला. please you hold the danda. ते दंड हातात घे म्हणे. So then Mahaprabhu went and took bath. आणि महाप्रभूने स्नान केलं. While Mahaprabhu was taking bath, Lord Nityananda was thinking that Lord Chaitanya, he's the supreme personality of Godhead himself. तर जेव्हा चैतन्यप्रभू स्नान करत तेव्हा नित्यानंद विचारत लागले, चैतन्यप्रभू साक्षात भगवंत आहे. He's beyond Varna and Ashram. ते वर्ण आणि आश्रमाच्या पलीकडे आहे. He does not need to have a danda. त्यांनी दंड घ्यायची काय आवश्यकता? So then, दंड मोडून टाकले. yeah, Nityananda Prabhu broke the danda. नित्यानंद दंड मोडून टाकले. 3 pieces. 3 तुकडे केले त्याचे. We also carry 3 danda now. आणि त्रिदंड धारण करतात. Mind, body, and words काया वाचा मन dedicated to the Supreme Lord. भगवंताला समर्पित करा. So Mahaprabhu came out of his bath. आणि स्नान करून महाप्रभू आले बाहेर. He said, where's my danda? विचार दंड कुठे माझा? Lord Nityananda said, it fell down and broke. नित्यानंद खाली पडला तुकडे झाले. Actually, the two of us, you came in such ecstasy, both of us were holding, and we both fell down on the danda. तर म्हणाले की आम्ही धरलेलो होतो पण काय झालं अचानक पडलो पाणी एकदम हवेवरून आणि दंड तुटला. And it broke. आणि तुटला तुकडे झाले त्याचे. So Lord Chaitanya was not very pleased. चैतन्यप्रभू काय फार बरं वाटलं नाही ऐकून. He said, I'm not going anywhere with you anymore. आता तुमच्यासोबत नाही येणार. I am going to Jagannath Puri by myself. जगन्नाथपुरी माझं एकटं जायचं. I am not going to travel with any of you. तर तुमच्या पुढावरून मी जाणार नाही. So either I go in front, you go behind, or you go in front and I go behind. एक तर तुम्ही पुढे चला मी मागे येईन किंवा मी पुढे जाईन तुम्ही मागे येईन. So devotee said, my dear Lord, it's better you go in the front and we go behind. सर्व जण मी भगवंता आपण पुढे जा मी मागे येतो. So then Lord Chaitanya, he traveled to Puri. तर चैतन्यप्रभू जगन्नाथपुरीला गेले He arrived in Puri आणि प्रवेश केला पुरीमध्ये. and he had darshan of Lord Jagannath. जगन्नाथाचं दर्शन केलं. He was chanting and dancing in ecstasy. ते भाविक नाचत होते ते गात होते. His ecstasy was so great एवढं भाविक झाले होते that even the power went off. आणि लाईट पण गेली त्यामुळे. Yes. And then he fell in unconscious, fell down unconscious. आणि बेशुद्ध बेहोश पडले का. And the guards, the chokidars in the temple and the pandas, they came with sticks. तिथे पंडा आले चौकीदार आले तरी काठी घेऊन आले. Who is this crazy man? आपण वेळा पडले का. 7 feet tall, एवढं 7 फूट उंचीचा lying on the ground. जमिनीवर पडलेला आहे. Maybe he's drunk on wine. बहुतेक पिऊन आला असेल. Let's beat him and get him out of here. त्याला मारून पाठवाय घालूया बाहेर. But then Sarvabhauma Bhattacharya, the head priest of the king, he came and saw the Lord. तर त्या ठिकाणी जे राजपुरोहित असलेले सार्वभौम आहेत. He could recognize that Lord Chaitanya is exhibiting all the symptoms of Mahabhav. तर सार्वभौमाचे निवडून महाभावाचं प्रदर्शन हे करत आहे. He looked like he was dead. तर ते दिसताना असं ते मृत झालेले. But then Sarvabhauma Bhattacharya took a little piece of cotton, तर त्यांच्यात थोडं छोटं कापूस घेतला त्यांनी put it in front of his nose, नाकाजवळ लावला. and he could see it was moving. ते कापसाचे तंतू हलत होते. And then Mahaprabhu's associates came into the temple. आणि त्यानंतर महाप्रभूंचे सहकारी जे होते मागचे ते आले मंदिरात. They saw the Lord in an unconscious state. त्यांनी पाहिलं महाप्रभू विशुद्ध अवस्थेत. How to awaken the Lord. तर महाप्रभू कसं उद्धार करायचं. Am I getting the story right? Yeah? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Sarvabhauma Bhattacharya said, my dear boy, why have you taken sannyas? तर सार्वभौमाचे मुला संन्यास का घेतात तू. You are so young and beautiful. खूप सुंदर आणि तरुण आहेस. It would be very difficult to maintain your sannyas. तुला संन्यास टिकून ठेवणं फार अवघड आहे. And don't you know
Don't you know? तुला माहित नाही का? The first thing that happens when you take sannyas, तर संन्यासीला पहिली गोष्ट काय घडते? your false ego gets immediately inflated तर जो मिथ्या अहंकार फार वाढतो and you get proud. आणि फार गर्विष्ठ होतो. Very dangerous. आता काय ते? Please come with me. माझ्यासोबत ये. I will explain Vedanta to you. तर तुला मी वेदांत शिकवतो. After hearing my explanation of Vedanta, माझ्या मुखातून वेदांत ऐकल्यावर you'll become strong in your sannyas. तर तू संन्यास धर्माने फार चांगला So होतो. out of my mercy to you, तर माझी कृपा तुला करतो. I will instruct you. तुला मी उपदेश करतो. So Lord Chaitanya agreed. चैत्रने स्वीकार केला. They went to Sarvabhauma Bhattacharya's house. सार्वभौमाच्या घरी गेले. They sat for 7 days. 7 दिवस बसले एकत्र. And Sarvabhauma Bhattacharya was just speaking philosophy on and on and on and on and on. 7 दिन. सार्वभौमाच्या 7 दिवस सलग तत्वज्ञानावरती चर्चा करत होते. Day after day after day. दिवसेंदिवस ते चाललेलं होतं. All day long. तर दिवसभर त्यांची चर्चा चालायची. Mahaprabhu just sat. महाप्रभू बसलेले He होते. listened. ऐकत होते. He did not say anything. काही बोलले नाही ते. Then Sarvabhauma Bhattacharya said, "My dear sir, I'm speaking to you, instructing you for 7 days, but you haven't said a single word. तर मी 7 दिवसामध्ये तुम्हाला उपदेश करतो तुम्ही एक शब्द पण बोलला नाही. How do I know if you understand or not? तर मला कसं कळलं तुम्हाला कळलं की नाही? Do you understand Vedanta?" वेदांत समजतं तुम्हाला? Then Mahaprabhu said, "The purport and meaning of the Vedanta is clear like the sun. तर चैतन्यप्रभू म्हणाले की वेदांताचा जो अर्थ आहे तो सूर्यप्रकाश आहे इतका स्पष्ट आहे. But your explanations are like the clouds covering the sun." परंतु तुमचे जे स्पष्टीकरण आहे ते त्या सूर्यप्रकाशावरती ढग आल्यासारखं आहे. Sarvabhauma Bhattacharya said, "Oh, would you like to give your explanation?" सार्वभौम असं आहे का? तुमचं स्पष्टीकरण सांगा वेदांतावरचं. Then Mahaprabhu explained the Atmarama verse in 64 different ways. मग चैतन्यप्रभूने आत्माराम या श्लोकाची 64 पद्धतीने व्याख्या केली. And Sarvabhauma Bhattacharya could understand that no one but the Supreme Personality of Godhead could possibly have this much learning. तर सार्वभौमाने कळून चुकले केवळ भगवंतच एखाद्या गोष्टीचं एवढं स्पष्टीकरण करू शकतात. He accepted Lord Chaitanya as the Supreme Lord. तर त्यावेळेस त्यांनी स्वीकार केले की चैतन्य साक्षात भगवंत आहे. He became a devotee. भक्त बनले. Haribo! One day Lord Chaitanya came in the early morning to Sarvabhauma Bhattacharya's house. तर एक दिवस चैतन्यप्रभू सार्वभौमाच्या घरी अगदी सकाळी सकाळीच पोहोचले. Knocked on the door. दरवाजा खटखटला. Sarvabhauma Bhattacharya got up. सार्वभौमाचे उठले. He had not even taken his snan. अजून स्नान पण केलं होते. And Mahaprabhu gave him Mahaprasad. चैतन्यप्रभू त्यांना महाप्रसाद दिला. Immediately Sarvabhauma Bhattacharya ate the Mahaprasadam. लगेच महाप्रसाद त्यांनी खाला. And Mahaprabhu was amazed. महाप्रभू आश्चर्य. He said, "Before you would always take bath before doing anything." तर तुम्ही तर काही करायचं आणि स्नान करायचं नाही. Sarvabhauma Bhattacharya said, "One must honor Mahaprasadam in all circumstances." तर सार्वभौमाने म्हटले की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण महाप्रसादाचा स्वीकार केला पाहिजे. Except on Gaur Pranim when we're fasting. गौरपणीच्या दिवशी उपवास आपल्याला खायचा. Then Mahaprabhu was happy and he said, "Look, Sarvabhauma Bhattacharya has become a great devotee. तर चैतन्यप्रभू आनंदाने म्हणत बघा म्हणजे सार्वभौमाचे एवढे महान भक्त बनलेले आहेत. Far beyond the scope of rules and regulations. जी विधी नियम आहे त्याच्यापेक्षा पण पलीकडे. Atyahara prayascha prajalpo niyamagraha janasangascha loyam cha shadbhir bhaktir vinashati. That he's not overly attached to the rules and regulations. ते वेगवेगळे विधी नियम आहेत त्या विधी नियमामध्ये आता आसक्त नाही आहे. Another time, Sarvabhauma Bhattacharya was chanting one shloka, one verse. तर सार्वभौमाने एकदा एका श्लोकाचं उच्चारण करत होते. The verse includes the words mukti pade. तर त्याच्यामध्ये मुक्तिपदे शब्द होता. Sarvabhauma Bhattacharya said, "No, this is not good. सार्वभौमाने म्हणाले तर मुक्तिपदे शब्द योग्य नाही. We should change it to bhakti pade. नाही म्हणे तर आपण बदलू भक्तिपदे ठेवायला पाहिजे. This will be better." तरी चांगलं होईल. But Mahaprabhu said, "No, महाप्रभू म्हणे नाही. we cannot change the Shastras." शास्त्रातले शब्द आपण बदलू शकत नाही. So sometimes we chant in the morning, Vrindayai Tulsi Devyai, Priyayai Kesavasacha, Vishnu Bhakti Pradadevi, Satyavatyai Namo Namaha. तर आपण सकाळच्याला म्हणतो वृंदादेवीला आपण हे
प्रणाम करताना मंत्र म्हणतो. Sometimes devotees say, why Vishnu Bhakti? Let us chant Krishna Bhakti. That will be better. काही जण म्हणे विष्णू भक्ती का बरं, आपण कृष्ण भक्ती म्हणलं तर चांगलं होईल. But the same way Lord Chaitanya chastised Sarvabhauma Bhattacharya, we cannot change the scriptures. The same way, खंडन केलं तर महाप्रभू काय आपण बनवू शकत नाही. we should maintain the shlokas as Srila Prabhupada has given us. तर प्रभुपादांनी नसतं तर तसं आपण ते म्हटलं पाहिजे. Vrindayai Tulsi Devyai Priyayai Kesavasacha Vishnu Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha. अशा पद्धतीने आपण म्हणावं. So Sarvabhauma Bhattacharya became a great devotee of Lord Chaitanya. तर सार्वभौमाच्या चैतन्य म्हणजे फार मोठे महान भक्त बनले. One day the king of Orissa, King Prataparudra, he approached his guru Sarvabhauma Bhattacharya. एक दिवस राजा प्रताप आले सार्वभौमाच्या निकडं त्यांना काही माहिती विचारण्यासाठी. He asked, who is this Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? त्यांनी विचारलं चैतन्य प्रभू कोण आहेत ते? And Sarvabhauma Bhattacharya said, he's the supreme personality of Godhead. तर सार्वभौमाचे साक्षात भगवंत आहे. You're so fortunate, he's living in your kingdom. तर तू फार भाग्यशाली, तुझ्या राज्यात ते राहत आहे. Mahaprabhu is the supreme Lord. तर ते साक्षात भगवंत आहे. And King Prataparudra was so happy. तर प्रताप खूप प्रसन्न झाले. Oh, I'm so fortunate. खरंच मी किती भाग्यवान. Can you please introduce me to him? तर आपण प्रभू माहिती सोडत करून द्याल का? But Sarvabhauma Bhattacharya said, I don't think he will meet you तर सार्वभौमाने मला नाही वाटत की तुमची भेट घेतील. because you are a sannyasi. कारण ते संन्यासी आहे. And a sannyasi will not meet a king. आणि संन्यासी राजाला भेटत नसतात. King Prataparudra was plunged into grief. तरच राजा प्रताप अतिशय शोकानं ग्रस्त शोकग्रस्त झाले. What is the value of my life? माझ्या जीवनाचं काय अर्थ आहे? What is the value of my kingdom? माझ्या राज्यात तरी काय उपयोग? What is the value of my family? माझं जर परिवाराच्या परिवारात तरी काय अर्थ आहे? What is the value of all my possessions तर मला जे काही पद प्रतिष्ठा त्याचा तरी काय उपयोग? if I cannot meet जर मी भेटू शकत नसेल Sri Krishna Chaitanya चैतन्य Mahaprabhu? महाप्रभू, I will give up being a king. तर मी राज्यपद सोडून देईन. I will become a beggar. मी भिक्षुक बनेन. I will put on the ivory earring of a beggar. तर जे भिक्षुक असतात त्यांचं कान मी माळी पण घालेन. I must meet Chaitanya तर Mahaprabhu. मला चैतन्य निश्चित भेटायचंच आहे. Sarvabhauma Bhattacharya said this will be very difficult to fulfill. सार्वभौमाने फार अवघड गोष्ट आहे ही पूर्ण करण्यासाठी. But पण I will do my best आणि मग जेवढं शक्य तेवढं मी करेन to help you. तुला मदत करण्यासाठी. So tomorrow उद्या we'll continue this narration तर आपण हे पूर्ण पुढं चालू ठेवूया with the mercy of Lord Krishna. कृष्णाच्या कृपेने. And we'll see आपण पाहूया if, जर how, कसं and when कुठं King Prataparudra जर राजा प्रताप can meet भेटले Sri Krishna Chaitanya चैतन्य महाप्रभू. Mahaprabhu. Thank you very much. धन्यवाद आपले. I'm grateful to all of you for your kind association this morning. तर आज आपल्याला विशेष संघ प्राप्त झाला त्याबद्दल मी खूप कृतज्ञ आहे. Thank you for giving me this opportunity तर मला हे संधी प्रदान केली आपण. to discuss the pastimes तर लीलाची चर्चा of करण्याची Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu चैतन्य महाप्रभूची लीलाची चर्चा करण्याची आपण संधी दिली मला. on this Gaur Purnima आजच्या गौर पौर्णिमेच्या निमित्तानं Maha Mahotsav. महामहोत्सव. Bahod, Bahod, Dhanyawad. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Gaur Purnima Maha Mahotsava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj ki first anniversary, sannyas anniversary of His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj ki Srila Prabhupada ki Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Light, ki light, light. Jai. Shri Shri Nitaya Gaur Sundar ki Jai. So as you all know, today is very, very auspicious day. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आज अतिशय पवित्र दिवस आहे. For the whole universe and for the whole world. तर संपूर्ण विश्वासाठी. But पण today is double auspicious day for the devotees of ISKCON, परंतु इस्कॉनच्या भक्तांसाठी आज डबल चांगला पवित्र दिवस आहे. especially for IMPM zone. विशेष करून आयएमकमच्या झोनच्या भक्तांसाठी. On this auspicious day, तर आजच्या या पवित्र दिवशी in this auspicious place, या पवित्र ठिकाणी on Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's auspicious appearance day, तर चैतन्य महाप्रभूंच्या पवित्र आविर्भावाच्या निमित्तानं His Holiness Sri Krishna Chaitanya Maharaj took sannyas initiation at Pandharpur Ghat on bank of Chandrabhaga River. तर चंद्रभागेच्या काठावरती आजच्याच पवित्र दिवशी परमपूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराजजींनी संन्यास घेतला. Today's is Prabhupada प्रभुपाद घाटावर. on Prabhupada Ghat. So today's is first sannyas anniversary. तर आजचा प्रथम संन्यास वर्धापन दिन आहे. We were here to witness his sannyas initiation, and also we are here for first sannyas anniversary also. So we are very privileged and very honored. तर आजच्या दिवशी आपला गेल्या वर्षी पण संघ लाभला, आज पण लाभला, तर आम्ही आमचं फार सौभाग्य समजतो. So we thank Lord Chaitanya Mahaprabhu and also his follower Sri Krishna Chaitanya Maharaj for including us on this auspicious day. तर आम्ही चैतन्य महाप्रभूंचा आणि विशेष महाराजांचे फार आभारी आहोत. आजचा दिवस आम्हाला लाभला, त्यांचा संघ लाभला. On behalf of all the devotees of Pandharpur and IMPM, we congratulate Maharaj on this auspicious first sannyas anniversary with great Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Maharaj was saying decoration is done very nicely. So there are two occasions, so that's why everything took a place in his तर proper. महाराज म्हणाले की फार सुंदर फुलांचा शृंगार झालेला आहे, तर 2 कारणांसाठी. So I will humbly ask our temple president, His Grace Prahlad Prabhuji, to honor and gift Sri Krishna Chaitanya Maharaj a bouquet, and Dhanudha Arjun Prabhuji a garland. तर मी प्रल्हाद विनंती करतो पुष्पगुच्छ देण्यासाठी आणि धर्मदेव पुष्पहार. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And we kindly and humbly request Maharaj to give his association and always inspired us with his nectarian Bhagavatam class and Kirtan. तर आम्ही अशी प्रार्थना करतो त्यांच्या चरणी की आम्हाला असंच आपला संघ प्राप्त होऊ दे आणि आपल्या मुखातून अमृतमय वाणी ऐकण्याची संधी मिळू दे भागवतम क्लासच्या माध्यमातून. His Holiness Sri Krishna Chaitanya Maharaj ki जय. Srila Prabhupada ki Shri Sri Nitaya Gaur Sundar ki Shri Sri Radha Pandarinath ki समस्त गौर भक्त वृंद की Nitaya Gaur हरी हरी बोल.